students, welcome for the lecture number 8 of the Haloalkanes and Haloarenes chapter. In the last class or last lecture, we have studied one important concept, that is SN1 mechanism or SN1 reaction. Today we are going to learn about the next one, that is SN2 reaction. Okay. SN2 reaction. First, let us deal about the meaning of the SN2 word. That is same thing. Substitution. S stands for substitution. N stands for nucleophilic. There is no change here. But 2 stands for bimolecular. Bimolecular. What does it mean? It means molecularity or order. Both are equal to 2. Molecularity, not or and, both are equal to 2. Okay, what is molecularity? That is the question here. The number of reacting species, means molecules, atoms, ions, whatever it may be. Number of reacting species taking part in a rate determining step. In a rate determining step. That is molecularity and the SN1 mechanism rate determining step ಯಾವದಾಗಿತ್ತು step number 1 ಅದರೊಳಗೆ molecules ಎಷ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಯಾವುದು alkyl ಅಂದ್ರೆ rate speed velocity all these things depends on that number of molecules which are taking part in a, or participating in a rate determining step of the mechanism ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ rate ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ ನೆಸೆಸರಿ ಐತಿ ನಾನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ rate determining step of the mechanism, those number of molecules or whatever happening in that rate determining step decides the molecularity, order and velocity of the reaction. ಎಲ್ಲವೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರೋದು ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಅವು 4-5 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳೇ ಇರಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ 2 ಬರೋದಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ SN2 mechanism. Let us discuss about some points here. Important points. Okay, first one. It takes place in one step. It is only one step mechanism, not 2 steps. SN1 mechanism was 2-step mechanism. It is only 1-step mechanism. Okay, second one. Here, polar aprotic solvent is used for this reaction. Polar aprotic solvent is used. In SN1 mechanism, we have used polar aprotic solvent. Here we are using aprotic solvent. Aprotic means what? It cannot give H plus. Cannot give H plus ion, proton. Proton ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಪೋಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೋಲಾರ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ CH3 COCH3 acetone. Oxygen is partially negative, carbon is partially positive. It is polar but cannot give H plus. H plus na ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಿದೆ polar aprotic solvent is necessary. We will use that one. Okay, next one.
strong nucleophile is used. Please remember this point. Strong nucleophile is used. In that case, in the case of SN2 mechanism, we have used weak nucleophile. Why? There is no condition for the nucleophile to attack the carbon atom. Carbocation is formed, then attack takes place. It means the formation of carbocation makes the nucleophile to be easier. Attack of the nucleophile makes it easier because of the formation of carbocation. Carbocation agate ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗೋಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಏನು ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ compound is used, if optically active compound is used, inverted product, inverted product is formed. In the case of SN2 mechanism, what had happened? In case of SN2 mechanism, if optically active compound is used, racemic mixture was formed. But here, inverted of the product takes place. And here compound ಬಂದಿತ್ತು, ಒಂದು as it is ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು retention compound ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು inverted ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಪೇರೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಟೈಪ್, ಅದು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is about what? Some important points regarding the SN2 mechanism. Okay, let us study about the reaction now. It will take, already I have told you that it will take place in only one step. Okay, consider the optically active compound only. Same thing. It is carbon, hydrogen, it is the bond with dash wedge, means it is lying away from you, away from the observer. It is the indication of that dash wedge. Here we will have another group, another bond of the carbon with the presence towards you, and next you should have halogen here. Should have halogen here. Nucleophile is present here. It is a chiral carbon atom. You all know that one. That's why it is optically active compound. You all know that halogen is having more electronegativity. That's why it is carrying partial negative charge. Carbon will have the partial positive charge. Now consider nucleophile can attack from this direction now. Okay, please look at here. Here we are using what? Polar aprotic solvent. Okay, we are using polar aprotic solvent. Polar aprotic solvent में use ಮಾಡಾಕತ್ತೆ हम लोग. हौदा? It means due to use of polar aprotic solvent, breaking do not take place. Breaking of the CX bond do not take place. Break ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? polar aprotic solvent ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, nucleophile is negatively charged. This halogen is also carrying the partial negative charge. Therefore, what happens? In this direction, repulsion between the negatively charged halogen and the nucleophile take place. In this direction, attack is not possible. Attack is not possible. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Front attack is not possible. Okay, front attack. Okay,
front side attack is not possible. Why? In that direction, halogen is present. Halogen is negatively charged. Nucleophile is also negatively charged. Both will repel each other. Therefore, from the front side, attack is not possible in case of what? SN2 mechanism. Front attack ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? Only back side attack is possible. ಅದೇನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ. ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರ್ತದೆ ಈಗ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಪಲ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ದಿಂದ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದೊಂದೇ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಐತೆ, ಅದು ಈಗ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದ? Inverted product is formed. Inversion of the configuration takes place with respect to parent alkyl halide molecule. ಹೌದಿಲ್ಲ ಈಗ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಗ, ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಲೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 4 bonds. Here nucleophile is also attacking. Therefore, one bond has to be broken down. That is of the halogen. Halogen bond break agಲೇಬೇಕೀಗ. Here the formation of intermediate takes place. Intermediate form ಆಗ್ತದೆ ಈಗ. Consider now. Here it is carbon, hydrogen, it is R group, it is R dash group. Here it is nucleophile. Here it is halogen. Here bond formation is taking place. Look at here. Formation of bond is taking place. Breaking of bond is taking place. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ nucleophile and carbon is forming. The bond between carbon and halogen is breaking. Okay, at a time takes place here. It is what? Intermediate. Intermediate. It lies for some time. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ whenever completely carbon and halogen bond breaks, carbon and halogen bond breaks, what happens? Again carbon regains its tetrahedral structure and these all 3 bonds will be folded on that side. You more bond agade fold aagtave nanga. Let us have the product, final one. Carbon, here it is bonded to the nucleophile, incoming nucleophile. If nucleophile is incoming, halogen is outgoing. In the intermediate, what happens? Bond to the incoming nucleophile is forming and bond to the outgoing halogen is breaking. Remember, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ incoming nucleophile ಏನಾಯ್ತು, ಬಾಂಡ್ ಹೊಸ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ it is hydrogen, it is R group, it is R dash. What is this one? Inversion of compound has taken place here. Inversion of compound has took place here. Okay, this is also called as Walden inversion. ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ? Walden inversion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಲ್ಲ. It takes place in one step, that is clear. Polar aprotic solvent is used. That's why there is no breaking of the carbon halogen bond.
Strong nucleophile is used. Why? It has to attack on the partially positively charged carbon atom. Therefore, you have to use the strong nucleophile. In that case, carbocation is going to be formed. It was going to be formed. In that case, strong nucleophile was not necessary. The work is done with the weak nucleophile. Here it is not. The case is different here. Okay. Next one. Optically active compound is used. Inverted of configuration takes place. This is about what? The mechanism. Reaction mechanism. Okay. One example. Innೊಂದು example ತಗೋತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay. ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳೇನ ನಾನು. ಥಿಯರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾನೆ? ಥಿಯರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು? ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Here hydrogen is present. Here also hydrogen is present. Okay, this is the compound. These are the molecules. One bardana direct agi OH minus ಅನ್ನೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ತಗೋತಾನ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Simple one. Okay. What happens? Intermediate will form. Bond with carbon chlorine bond is breaking. Carbon OH bond is forming. Okay, this is intermediate now. Finally, what do we have? Methyl alcohol is formed. In the theory, you are having the reaction between OH minus nucleophile and the methyl chloride. Methyl chloride, and then methyl alcohol is formed. This is regarding the your theory concept. Now, ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ನಾನು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ನೋಡೋಣ. These are all competitive exam concepts only. Okay, polar amphotic solvent, strong nucleophile, optically active compound it is used. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಏನು? ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 4 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Rate of reaction. Okay. It is inversely proportional to steric hindrance. This is important for you. In that case, rate of reaction was directly proportional to the stability of carbocation. Stability of carbocation. SN2 mechanism ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿತ್ತು? ಟರ್ಷರಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ SN2 mechanism. ಅಂದ್ರೆ ಓದಿದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ SN2 ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ inversely proportional to steric hindrance. What do you mean by steric hindrance? Steric hindrance means crowdiness. ಗುಂಪು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಹಿಂಗಂತ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ.
ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ. ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let us have here halogen is present. From this side nucleophile will not attack. You all know that. ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಓಕೆ, ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ತಗೋ. ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ, ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಗ್ರೂಪ್. What it is now? Tertiary alkyl halide. Okay, tertiary alkyl halide. Now, nucleophile has to attack from this side, but the way to attack the carbon is blocked. It is blocked now. Why? There is a presence of bulky methyl groups. Okay, here nucleophile has to attack the carbon atom from this side. Due to presence of bulky methyl groups, the way of the nucleophile to attack the carbon atom is blocked now. This is known as steric hindrance. If more the steric hindrance, nucleophile cannot get the chance to attack the carbon atom, then the rate of reaction becomes too slow. If the steric hindrance is less, means what? Here the less number of carbon atoms should present, or smaller groups has to be attached. ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ತೊಗೊಂಡೇನಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ನು 3 ಕಾರ್ಬನ್ನು 5 ಕಾರ್ಬನ್ನು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಂಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಬಲ್ಕಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಿರಿಕ್ ಹಿಂಡ್ರನ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. Rate of reaction is inversely proportional to crowd or steric hindrance. Lesser the steric hindrance, greater will be the rate of the reaction. Okay, therefore order of the reaction with respect to alkyl halide is, alkyl halide ತಗೊಂಡು in order of the reaction ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ exactly reverse of the SN1 mechanism. It will be exactly reverse of SN1 mechanism. SN1 mechanism ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಬೆನ್ಸೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, CH3X. ಹೌದಿಲ್ಲ, CH3X means this one. Look at here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, hydrogen, smaller atoms. Then these smaller hydrogen atoms will allow the nucleophile to attack on the carbon atom easily. Attack ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂಗಲ್ಲ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಹಂಗ ಯಾವುದಕ್ಕೆ, SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಆರ್ಡರ್. SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಂಪೌಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ SN1 ಮಾಡ್ತಕ್ಕೋ SN2 ಮಾಡ್ತಕ್ಕೋ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. SN1 ಒಳಗಾಗಲಿ SN2 ಒಳಗಾಗಲಿ, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೌಡಿನೆಸ್ ಬಂತು, ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ದಿಸ್ ಒನ್, ಮಿಥೈಲ್ ಹಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದೆನ್ ಟರ್ಷರಿ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಅಲೈಡ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೆನ್ಸೈಲ್.
is important. Sixth one and last one, order with respect to order of reaction or order of rate of reaction. Order of rate of reaction, ROR means rate of reaction. Order of rate of reaction with respect to halogenes. With respect to halogenes. Same thing. Halogen name ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. Halogen ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಇದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅಯೋಡಿನ್ CBr CCl finally CS. Okay, this is about what SN2 mechanism. Okay, in the biomechanics. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೌಡಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ, ಸ್ಟೀರಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅವಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾರು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೊಡೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು SN1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಕ್ಕದ ಪಾಯಿಂಟು ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತು. SN2 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಇಸ್ನೂ ಅದರ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದು ಅಂತ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. SN1 SN2ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಂಗೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ SN1 reaction. Okay, here let us take SN2 reaction. Okay. Okay, first point. What is the first point here? You can take the name itself. Substitution, nucleophilic unimolecular reaction. This is the first difference. Unimolecular reaction. Now in shortcut na ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರೀ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Substitution, nucleophilic unimolecular reaction. Here it is substitution, nucleophilic bimolecular reaction. Okay, next one. It takes place in 2 steps. Is it? It takes place in 2 steps. It takes place in 1 step. It is 1 step mechanism. 1 step mechanism. Here, third one, rate of reaction depends on concentration of alkyl halide only. Alkyl halide concentration ಏನೈತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ SN1 mechanism it means rate is equal to K is constant concentration of alkyl halide square bracket ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ concentration ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಇಲ್ಲ 1 ಇರ್ತದೆ. This is rate law equation. Equation heಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋದು. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Rate is equal to it is a constant here. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. and ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Rate is directly proportional to the also say that rate is directly proportional to concentration of the alkyl halide only. But here point number 3,
rate of reaction is depending on concentration of both alkyl halide and nucleophile. ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ. Because in case of rate determining step of the SN1 mechanism, only alkyl halide was there. But here, alkyl halide, only one step is there. Alkyl halide and nucleophile both are present in that case, in that condition. ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ, ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. Okay, now it is rate is equal to K into concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile. Nucleophile ಯಾವ ತಗೋತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು. Proportionality is number 1, power is here also 1. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ molecularity is equal to order. Molecularity and order. Okay, and order both are equal to 1 here. That's why it is unimolecular. 1 ಯಾಕೆ alkyl halide ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಗಾರ. ಆರ್ಡರ್ ಅದು ಕೂಡ 1 ಇದೊಂದೇ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪವರ್ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಡರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಆರ್ಡರ್ ಎರಡು ಕೂಡ 1 ಅಂಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 + 1 2 alkyl halide ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಇರ್ತದೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು? 2. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಂದ ರೇಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ molecularity and order both are equal to 2. Okay, next one, fifth one, polar protic solvent is used here. Is it polar protic solvent is used here? Polar protic solvent is used here. Polar protic solvent is used. Okay, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ let's take here SN1, SN2. Point number 6, abe control ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ rate of reaction is directly proportional to stability of carbocation. Important, stability of carbocation. Here 6 point, rate of reaction is inversely proportional to what? Steric hindrance. Therefore 7 point, rate of reaction with respect to alkyl halide. Rate of reaction with respect to alkyl halide. What? Here benzene, allyne, tertiary, then secondary, primary, finally methyl halide. Here 7th one, rate of reaction with respect to alkyl halide. Exactly opposite. Material methyl halide, primary, secondary, tertiary, then halide, finally benzene. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬೆಂಜಾನ್ ಇರ್ತದೋ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇರ್ತದೋ, ಟರ್ಷರಿ ಇರ್ತದೋ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು, ಅದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್
compound is used. My shortcut is the sentence very. If optically active compound or alkyl halide is used, racemic mixture is formed. Racemic mixture is formed. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋನು ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೀವೋನು ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರ್ನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರ್ನೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಕೇಸ್ ಹೋಗಿದ್ದು? SN1 ಒಳಗೆ. ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡಂತ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀವೋನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? 0 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಸಮಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್. ಎನಾನ್ಶಿಯೋಮರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೋ, ಒಂದು ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 0. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. If optically active compound is used, if optically active compound is used, what happens? Inversion of configuration take place. Inversion of configuration takes place. Product configuration invert ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡಂಥ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ ಲೀವೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋ ರೊಟೇಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನೆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಥಿಯರಿದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು, ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ SN1 ಆ್ಯಂಡ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಥಿಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಥಿಯರಿಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೊಂದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, it cannot attack from the side of halogen is present due to repulsion. It will attack from the backside. It will attack from backside. Then new bond is formed between the incoming nucleophile and bond present between the carbon and halogen is breaking. A intermediate is formed. After some time, the bond between carbon and halogen is broken down. Halogen comes out in the form of halide ion. Halide ion ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಮೂದೋದಲ್ಲಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? The nucleophile, the bond between the nucleophile and the carbon is formed. The compound is formed. Compound will have the inversion of configuration. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಅದಾವ. ಒಂದೇದೇನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್, ಎರಡನೇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿದು SN1 ಒಳಗೆ. SN2 ಒಳಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅದಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಬರೆದಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ SN2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.